Okay, hello guys. So in this video, kita akan tengok learning outcomes yang ketiga for 10.1 experiment problems, which is find the point of inflections. Okay, so first of all, what is meant by inflection point? So inflection point is where a curve changes from concave upwards to concave downwards or vice versa. Vice versa ni maksudnya it can be either upward to downward ataupun opposite lah daripada downward to upwards. Okay, so dua-dua tu pun kita akan dikategorikan sebagai inflection points. So first of all, let's look at this shape of the function. So ini adalah inflection point di mana our curve daripada concave downwards it changes to concave upwards. So nampak tak daripada bentuk graf dia ni nak concave downward, lepas tu dia stop dekat inflection point ni dan dia bertukar arah kepada concave upwards. Same goes to the second example here, the second diagram here. So daripada concave upwards, so at this inflection point, it changes to concave downwards. Okay, and the third diagram pun sama, concave upwards and then dia tukar arah kepada concave downwards. So that is what is meant by inflection points. So sebenarnya kita dah nampak dah inflection point ni dekat graf cubic function. For example, saya tunjukkan, kita dah tahu dah graf kepada y equals to x cube. So kita boleh lukis dekat sini. So untuk y equals to x cube, there will be one intersection point dekat 00 here. Dan graf kita akan bergerak daripada sini naik atas, So it will be looks like this. Okay, and then dia naik atas. Betul tak? This is the shape of our cubic function. And actually dekat 0, 0 ni dia bukan sahaja intersection point, malah dia adalah inflection point as well. Sebab apa? Dekat 00 ini graf kita bertukar daripada concave downwards kepada concave upwards. Okay, so itulah dia cubic function. Okay, so next, let's look at the example on how to find the points of inflection. Okay, so kat sini saya listkan all the steps. Okay, yang pertama adalah find the second derivative. So nak cari second derivative, kita kena ada first derivative dahulu jugalah. Okay, kemudian samakan second derivative dengan 0 equal to 0 to find the value of x. Alright, and then kita perform concavity test, and last kali kita akan determine the inflection point if f double prime x changes in sign. So kita akan refer kepada concavity dia lah, betul tak dia bertukar daripada upwards kepada downwards ataupun downwards kepada upwards. Okay, so let's look at this example. For the function fx equals to 3x to the power of 4 minus 4x cubed, describe the concavity. So this question is asking for concavity of the graph and find the point of inflection if it exists. Okay, so the steps that we are going to do, yang pertama adalah cari first derivative. So f prime x equals to, so that let's differentiate, dapat 12x cubed minus 12x squared. Okay, and then let's look for the second derivative. So f double prime x will be equals to 36x minus 24x. 36x squared minus 24x. So this is our second derivative. Okay, next kita cari value of x apabila f double prime is equals to 0. So, when f double prime x is equals to 0, 36x squared minus 24x will be equals to 0. And then saya factorize 12x dahulu. So, kita ada 3x minus 2 equals to 0. So, here we have x equals to 0 and x equals to 2 over 3. So, this might be the value of x for our inflection point. Okay, so let's perform our concavity test, which is our third step. Okay, so concavity test,
kita akan buat table yang lebih kurang sama dengan first derivative test. Cumanya, on sin of f prime x, kita akan tukar kepada sin of f double prime x. Alright, so the first one kita perlu ada intervals. Okay, and then kita perlu ada test value. Sebenarnya test value ni tak nak tulis pun tak apa, tapi better kita tulis lah. And right after that, kita perlukan sin kepada f double prime x. And last kali kita akan tengok the concavity. Okay, so this is 4 things that we need to have. So interval kita adalah antara negative infinity until 0, 0 until 2/3 dan 2/3 until infinity. Alright, now let's substitute our test value. So antara, untuk test value ni, make sure value yang kita pilih tu betul-betul value yang bersebelahan dengan this interval. Contoh, kalau 0 ni kita akan ambil nombor yang bersebelahan dengan dia, yang paling dekat negative 1 lah. So antara 0 dengan 2/3, yang paling dekat adalah 1/3. Okay, dan antara 2/3 dengan infinity ni, yang paling dekat adalah 1. Let's look for the sign of our second derivative. So, masukkan nilai test value ini dalam second derivative. Alright, so when x equals to negative 1, the sign for second derivative is a positive. Okay, and bila x equals to 1/3, the sign will be negative. And when x equals to 1, the sign of our second derivative is back to positive. So, apa related dengan concavity? So, kalau positive, it will be concave upward. Kalau negative, it will be concave downward. Dan positif tadi, upward lah. Okay, so kita nampak ada changes of concavity dekat situ. Dekat kosong, dia berubah daripada upward kepada downward. Dan dekat 2/3, kita berubah daripada downward kepada upward. So, first of all, dia minta kita describe the concavity kan. So, the answer will be, our graph will be concave upwards at the interval negative infinity 0 and 2/3 until infinity. Okay, and our graph will be concave downward at the interval 0 until 2/3. So this is what we are going to write as our answer for concavity of the graph. Okay, seterusnya let's find the point of inflection. Dia minta point, so kita kena bagi in terms of coordinate. So actually kita dah tahu dah dekat 0 and 2/3 will be our inflection point. Kita dah ada value of x, so the value of y will be substitute. So when x equals to 0, y will be equals to f of 0. Kita gantikan dekat original function yang ini ya. So bila gantikan kita dapat 0. Bila x adalah 2/3, so y will be equals to f of 2/3. And 3 multiplied by 2/3 to the power of 4 minus 4 of 2/3 to the power of 3 will be negative 16/27. So therefore, we can conclude our inflection point ataupun point of inflection are 0, 0 and 2/3 negative 16/27. Okay, so that's our answer for the inflection point. Alright, so kita recap sebentar apakah step-step untuk dapatkan point of inflection. So untuk dapatkan point of inflection, we must have the second derivative first. Dapatkan second derivative, and daripada second derivative equalkan dengan 0 to get the value of x. Okay, and then step yang ketiga adalah perform concavity test untuk identify ada tak changes upwards, downward and so on.
So, kemudian lepas dah buat concavity test, kita akan write our answer lah, conclusion kita. So, for this case, dia minta kita describe the concavity and then dia minta kita listkan the points of inflections. Okay, so settle untuk points of inflection. Now, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan ni belum habis jawab lagi sebab dia minta kita sketch the graph. So, sketch the graph is actually the fourth learning outcomes for experiment problems. So, kita akan sketch the graph of polynomial function. So, untuk chapter 10, dia hanya fokus kepada polynomial. Polynomial tu macam mana? Contohnya x kuasa 1, x kuasa 2, x kuasa 3, sampailah x kuasa 4 sahaja. Okey, so kita akan fokus kepada graf seperti itu sahajalah. So, untuk sketch graph dalam experiment problem, so first of all, sama je step dengan chapter 5. Kita perlukan x-intercept, kita perlukan y-intercept. Cuma kat sini kita perlukan turning points and determine its nature. So, determine its nature. So, turning points kat sini membawa maksud we need to find the critical points lah, which are stationary points dan juga our inflection points. Dan ini pun kita kena identify lah untuk dapatkan graf yang sempurna. Okay, and then last kali kita akan sketch the graph. Cuma saya tertinggal satu jalan kerja kat sini. Sebelum kita sketch the graph, kita kena consider juga bila limit Sx approaching positive infinity dan juga negative infinity of our function. So, kita nak tahu hujung graf tu menuju ke arah apa. Okay, so nanti kita akan tengok macam mana nak buat lah. So, I'm using the same questions from previous one. Kita gunakan yang sama sebab soalan ini kita dah cari points of inflection. Okay, now we are going to focus on sketching the graph. Okay, so tadi kita perlukan x-intercept, kita perlukan y-intercept. Okay, so x-intercept adalah apabila y equals to 0. Okay, so step 1, kita nak cari x-intercept. This is when our y is equals to 0. So, hanya perlu factorizekan sahaja. So, for example, 3x power of 4 minus 4x cube equals to 0. So, untuk soalan ini, saya boleh factorize x cube. So, kita ada 3x tolak 4 equals to 0. So, my roots will be x equals to 0 and x equals to 4 over 3. So, ini adalah our x-intercept. Okay, and then step yang kedua tadi, dia minta kita cari y-intercept. So, y-intercept is when our x is equals to 0. So, gantikan dekat sini, automatic kita dapat when x equals to 0, y pun equals to 0. So, tak ada masalah lah. Okay, now let's go through the third step, which is find all the turning points. Turning point tadi saya kata kita kena ada stationary points dan juga kena ada inflection point. So, inflection point kita dah dapat dah from previous one. Sekejap, kita salin semula. So, this is our inflection points. Saya letak dekat sini lah sebab dia adalah jawapan daripada sebelum ini. Dan kita check our derivative. Derivative kita dah ada this one. Okay, kenapa saya perlukan derivative? Sebabnya saya nak perform first derivative test untuk dapatkan stationary point kita sama ada dia maksimum ataupun dia minimum. Okay, so kat sini saya nak dapatkan stationary point. So first of all, our f prime x is equals to 0. So therefore we have 12x cubed minus 12x squared is equals to 0. Factorize 12x squared, we have x minus 1 equals to 0. This results to x equals to 0 and x equals to 1. So, actually, kita boleh perform second derivative test juga. Okay, saya tunjukkan dua-dua lah. So, if, okay, kat sini saya gunakan warna purple . So, identify maximum ataupun minimum . Now, let's say if you want to use
first derivative test. So kita perlukan apa tadi? Interval, kita perlukan test value dan kita perlukan sign of f prime x. Okay, this is what you need untuk first derivative test. So our intervals will be negative infinity until 0, 0 until 1, and 1 until infinity. Okay, so let's look what will be our sign of f prime. So sebelum itu, the test value antara negative infinity until 0 will be negative 1. So here saya dapat masukkan 0.5 and here will be 2. So let's substitute negative 1, 0.5 and 2 into our first derivative. So when x equals to negative 1, the sign is negative. Condong ke bawah. Bila x adalah 0.5, the sign is still negative. So condong ke bawah. And when x equals to 2, the sign is positive. So dia naik atas. So if you still remember, kalau kita dapat sign yang tidak berubah ini, so this is what we known as inflection point, kan? Dia bukan relative maximum atau minimum lah. And as we can see, kita dah tahu dah 0, 0 ni tadi kita dapat inflection point. Okay, so that's why kita dapat shape yang seperti ini. So kita hanya dapat identify minimum point dekat x equals to 1. Okay, so dia akan jadi minimum point lah. Ini kalau kita menggunakan first derivative test. Okay, if we perform second derivative test, kita dah dapat second derivative from here, kan? So we just need to substitute the value of x here into our second derivative. So when our x is equals to 0, our f double prime of 0 will be equals to 0. So kat sini kita dah tahu our test is fail. Okay, so kenapa sebenarnya test kita fail? Because of 0 itself adalah inflection point dan kita dapat bukti daripada first derivative kat sini. Alright, and then kita gantikan pula when x equals to 1. So f double prime 1 will be equals to 36 minus 24. So we have 12, which is a positive value. So bila positive value, that means it is a minimum point. So betul lah apa yang kita dapat dekat x sama dengan 1, kita akan dapat minimum point. Okay, so here we can conclude that. So therefore, kita tak cari lagi value of y dia. Okay, so when x equals to 1, y will be equals to f of 1, which is, so 3 tolak 4, kita dapat negative 1. So therefore, our minimum point will be at 1, negative 1. Okay, so ini adalah untuk stationary point punya part lah. Alright, so tadi kita dah dapat dah our inflection points from previous section. Okay, so now let's try to sketch our function. Okay, sebelum itu tadi kita nak tahu ending behavior of our function dekat sini. So saya kata kita nak gunakan limit. Okay, saya gunakan paste seterusnya sebab tak cukup kertas. Okay, so let's say kita gunakan limit Sx approaching negative infinity of our function. Okay. So, bila x approaching negative infinity, masukkan negative infinity dalam this function. So, saya nak masukkan negative 1000. Okay, so semua orang boleh tekan calculator masing-masing. Saya masukkan function dahulu. Okay, so when x equals to negative 1000, I get a positive value. So, that means dia adalah positive 3.004 times to the power of 12, kan? So, dia adalah positive infinity. And then as limit of x approaching positive infinity of our function. So now let's try to substitute 1000. Okay, so let's say kita ada 1000. So now we have a positive value as well. 2.996 times 10 to the power of 12. So positive infinity as well. So kenapa kita nak tahu benda ini? Sebab saya nak tahu graf saya nak start pada negatif ke daripada positif.
dan saya punya ending nanti dekat negatif ke dekat positif. Okay, so itu sebenarnya aim kenapa kita gunakan this limit. Alright, so now it is time to plot our graph. So first of all, ini adalah our y and this is our x. Okay, kita plot our x-intercept dahulu. So x-intercept yang kita dapat from previous steps adalah here, x equals to 0 and x equals to 4/3. So here is our 0. Contoh sini 1/3, 2/3, 3/3 and here is 4/3. Okay, so itu adalah x-intercept kita. And then let's look for our y-intercept. So y-intercept kita berada di 0. X equals to 0, y equals to 0. So dia akan kekal di sinilah. This origin. Okay. Next. Okay, kejap saya nak tukar color lain. So here, when x equals to 0, y equal to 0, this is our y-intercept. So kat sini tadi x-intercept. Okay. And dekat sini juga adalah our y-intercept. So overlap dekat situ. Kemudian kita plot our stationary points dan juga inflection point. So stationary point, our minimum point lah dekat 1, negatif 1. 1, negatif 1. So 1 kat sini lah. Okay. So this is my 1. So negative 1 should be here. So this is our minimum point, 1, negative 1. And then let's look at our inflection point. Okay, tadi minimum point kita gunakan warna pink. Pop, okay. And our inflection point, let's change into green now. So our inflection points dekat 0, 0 and 2/3, negative 16/27. Negative 16/27 is dekat atas ni. Okay. So tadi dia kata apa? 2/3. So this is my 2/3. And let's say here is our, kejap saya kira kejap, negative 16/27 in decimal places adalah negative 0.6. So dia dekat-dekat tengah-tengah lebih kurang macam ni lah. So this is negative 16/27. Let's double check. Yes. Okay. So here is where our inflection point will be. So kita gunakan warna hijau dekat kosong juga, dekat sini juga. Okay, so macam mana rupa graf kita? Oh, before that kita dah tahu hujung kita dua-dua adalah positive infinity. So dia akan starting daripada sini. Kita buat shape ini. And then dia jadi macam ni, dia turun ke sini, lepas tu dia naik sini dan ke atas. Tapi ni bukan inflection point lah, so dia akan jadi lekuk macam ni. Okay, so positive infinity and positive infinity. So tadi dah nampak kan gambaran dia macam mana. So saya nak mulakan dengan hujung sini dahulu. Sebab kita nak dapatkan bentuk seperti ini. Okay, so dia sedikit lari. Bolehlah tu, dia touch. Okay, lepas itu, because this is our minimum point kan. Okay, and then, okay, this is where our inflection points. So, kita tengok tadi, apa yang conclusion kita dapat for our inflection point? Upward, downward, upward. Okay, so dekat sini, upward, sini, upward, downward, upward. So, kita akan gabungkan dia. Okay. So, upward. Dia nak concave up. Upward. And then dia gabung concave down. And then dia up lagi. Lebih kurang macam tu lah. Tapi nampak macam tajam sangat pula. Sepatutnya kat sini kita bagi dia lekuk sedikit. So, saya bagi dia turun ke bawah sedikit. Nampak cantik sikit lah kat situ. Okay. Bolehlah ni. This will be the shape of our function. Okay. So, inilah dia graf kepada fx equals to
3x to the power of 4 minus 4x cubed based on our intersection point. X-intercept, kita ada Y-intercept, kita ada inflection point dan kita ada minimum point. Okay, so let's label kat sini. Ini adalah our inflection point juga. This one is also our inflection point. Ini adalah inflection point yang overlap dengan X-intercept dan juga Y-intercept. So this is our minimum point. Okay. So that's all untuk our sketching graph menggunakan maximum, minimum and inflection points.